నమస్కారం అండి, నా పేరు ప్రవీణ్ కుమార్. ఈరోజు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్కి స్వాగతం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్. నిన్న మనం వర్బ్స్ V1, V2, V3 ఫార్మ్స్ నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు మరికొన్ని వర్బ్స్ V1, V2 ఫార్మ్స్ ఎట్లా ఉంటాయో, ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయో నేర్చుకుందాం. వర్బ్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మనం నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎన్ని వర్బ్స్ మనకు వస్తే అన్ని సెంటెన్సెస్ అనేది మనం చాలా ఈజీగా సులభంగా మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మిగిలిన వర్బ్స్ అనేవి కొంచెం చూద్దాం. డ్రింక్ అంటే తాగడం. సో నేను మంచినీళ్ళు తాగాను, ఐ డ్రింక్ ద వాటర్. నేను మిల్క్ తాగాను, ఐ డ్రింక్ ద మిల్క్. సో డ్రింక్, డ్రాంక్, డ్రంక్. సో ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ ఫామ్ కింద, బేస్ ఫామ్ కింద వస్తుంది. డ్రాంక్ అంటే సింపుల్ పాస్ట్ ఫామ్ కింద వస్తుంది. డ్రంక్ అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్, ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కింద ఈ డ్రంక్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఫాల్, ఫెల్, fallen. So V1, V2, V3. Fall, fell, fallen. Feel, felt. Feel అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదైనా ఫీల్ అవడం అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ చేయడం. నేను హ్యాపీనెస్ ఫీల్ అవడం, సాడ్నెస్ ఫీల్ అవడం. సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఫీల్ అనే పదం వస్తుంది. సో ఫీల్, felt and felt. ఫైట్ అంటే గొడవ పడ్డం. సో ఎదుటివాటి ఎవరితోనే గొడవ పడినప్పుడు ఫైట్ అనే పదం మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఫైట్, ఫాట్. సో ఇది బేస్ ఫామ్. ఈ రెండు పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్. ఫైండ్, ఫౌండ్ అండ్ ఫౌండ్. ఫైండ్ అంటే వెతకడం. సో ఐమ్ ఫైండింగ్ దిస్, ఐమ్ గోయింగ్ టు ఫైండింగ్ దిస్. సో అంటే మనం వెతుకుతున్నాం. సో ఫైండ్. ఫౌండ్ అంటే దొరికేసింది, ఐ ఫౌండ్ ద బుక్. సో నాకు ఆ బుక్ దొరికేసింది. సో పాస్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ పార్టిసిపల్, ఫౌండ్ అండ్ ఫౌండ్, బేస్ ఫామ్ ఫైండ్. ఫ్లై అంటే ఎగరడం. సో ఇది బేస్ ఫామ్. ఫ్లూ అండ్ ఫ్లోన్. సో ఇది పాస్ట్ ఫామ్, ఇది పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్. ఫర్గెట్ అంటే క్షమించడం. సో క్షమించడం కాదు, మర్చిపోవడం. ఫర్గెట్, ఫర్గాటన్. సో మర్చిపోయాను, లైక్ మర్చిపోతాను అండ్ పాస్ట్ ఫామ్ అన్నమాట. సో ఫర్గాట్ అండ్ ఫర్గాటన్. V1, V2 అండ్ V3 ఫార్మ్స్. ఫర్గివ్ అంటే క్షమించడం. సో ఫర్గేవ్, ఫర్గివెన్. ఈ ఫర్గివ్ అనేది మనకి బేస్ ఫామ్ కింద వస్తుంది. ఫర్గేవ్ అండ్ ఫర్గివెన్. సో ఇది పాస్ట్ ఫామ్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ కింద వస్తుంది. ఈ రెండు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. లైక్ ఇప్పుడు ఫ్లై, ఫ్లూ, ఫ్లోన్,
ఫర్గెట్, ఫర్గాట్, ఫర్గాటెన్, ఫర్గివ్, ఫర్గేవ్, ఫర్గివెన్. ఇవన్నీ మీరు బెస్ట్ వచ్చి మీరు ఒక నోట్బుక్లో మీరు రాసుకొని ఎప్పటికప్పుడు రివైజ్ చేస్తూ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఈ V1, V2, V3 ఫామ్స్ అనేవి మీకు బాగా ఈజీగా గుర్తుంటుంది. Get, got, gotten. V1, V2 and V3 form. Grow, grew, grown. Grow ante edagam. Grow, grew and grown. So simple past and past participle form. Hear, heard, heard. Hear ante వినడం, heard ante విన్నాను. సో పాస్ట్ ఫామ్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఇది బేస్ ఫామ్. హైడ్ అంటే దాచడం, సో ఆర్ దాయడం. హైడ్, హిడ్, హిడెన్. బేస్ ఫామ్. These are past and past participle forms. Keep, kept, kept. And the base form, past and past participle forms. నో, న్యూ, నోన్. నో అంటే నాకు తెలుసు, ఐ నో దాట్, నాకు ఆ విషయం తెలుసు. న్యూ, ఐ న్యూ దాట్, నాకు ఆ విషయం తెలిసింది. సో నోన్ కూడా తెలిసింది. ఈ రెండు పాస్ట్ టెన్స్, ఇది బేస్ ఫామ్. నో, న్యూ, నోన్. లీవ్, లెఫ్ట్ అండ్ లెఫ్ట్. లీవ్ అంటే ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీవ్ ద ప్లేస్, ఈ ప్లేస్ నుంచి వెళ్ళిపో. అండ్ హీ లెఫ్ట్ ద ప్లేస్, అతడు ఈ ప్లేస్ నుంచి ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయాడు. సో లీవ్ బేస్ ఫామ్, లెఫ్ట్ అండ్ లెఫ్ట్, పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్. లై, లైడ్ అండ్ లైడ్. లై అంటే అబద్ధం చెప్పడం. సో లైడ్ అబద్ధం చెప్పాడు అనే పాస్ట్ ఫామ్లో లైడ్ అండ్ లైడ్ వస్తుంది. లై అంటే బేస్ ఫామ్. మేక్, మేడ్, మేడ్. మేక్ అంటే తయారు చేయడు. సో మేడ్ ఆల్రెడీ తయారు చేశాను. సో మేక్, మేడ్ అండ్ మేడ్. మీట్, మెట్, మెట్. మీట్ అంటే కలవడు. ఐ వాంట్ టు మీట్ హిమ్, నాకు అతన్ని కలవాలని ఉంది. ఐ మెట్ హిమ్ ఆల్రెడీ, సో నేను అతను ఆల్రెడీ కలిసేసాను. సో ఇది బేస్ ఫామ్ కింద వాడతాం, ఈ రెండు పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ కింద మనం వాడతాం. పే, పెయిడ్, పెయిడ్. సో పే అంటే బేస్ ఫామ్, సింపుల్ ప్రజెంట్ ఫామ్ కింద వస్తుంది. పే, పెయిడ్ అండ్ పెయిడ్. సో ఐ పెయిడ్ ద బిల్, నేను బిల్ అనేది పే చేశాను. సో ఆల్రెడీ బిల్ చేసేసాను కాబట్టి మనకి పెయిడ్ కింద వస్తుంది. ఐ నీడ్ టు పే ద బిల్, నేను బిల్ పే చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఐ వాంట్ టు పే ద బిల్, నేను బిల్లు పే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో బేస్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ చేసేసిన దాంట్లో పెయిడ్ అండ్ పెయిడ్ మనం వాడతాం.
పుట్ పుట్ పుట్. సో ఇక్కడ V1 V2 అండ్ V3 మొత్తం సేమ్ ఉంటుంది. V1 V2 V3 పుట్ 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 ద బుక్ హియర్. సో ఇక్కడ బుక్ పెట్టు, సో పుట్ ఇట్ హియర్. సో ఆ రకంగా మన V1 V2 V3 సేమ్ అనేది ఇక్కడ మనకి వస్తుంది. రీడ్ అంటే చదువు. సో రెడ్. ఇక్కడ మనం రీడ్ అనే ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫాము ప్లస్ సింపుల్ ప్రజెంట్ అన్నీ మనకి స్పెల్లింగ్స్ ఒకటే, READ. బట్ ఇక్కడ రీడ్ అని వస్తుంది, ఇక్కడ రెడ్ అని వస్తుంది. సో పాస్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్లో మనం రెడ్ అంటాము. సింపుల్ ప్రజెంట్లో ఆర్ V1 ఫామ్ బేస్ ఫామ్లో రీడ్ అని అంటాం. సో ఐ రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్, ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్. ఐ రెడ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఆర్ ఐ రెడ్ ద బుక్, ఆ బుక్ ఆల్రెడీ నేను చదివేశాను. సో ఆ కాంటెక్స్లో మనం పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ అనేది మనం వాడతాం. రైడ్, రోడ్ అండ్ రిడన్. రైడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఐ రైడ్ ద బైక్, ఐ రైడ్ ద బైసైకిల్. సో బైసైకిల్ అనేది నేను నడుపుతాను, బైక్ అనేది నేను నడుపుతాను. సో ఆ రకంగా మనం రైడ్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు కారు, బస్ దానికి డ్రైవ్ వస్తుంది. బైసైకిల్ అండ్ మోటార్ సైకిల్స్ దానికి, 2 వీలర్స్ దానికి రైడ్ అనేది వస్తుంది. సో రైడ్, రోడ్ అండ్ రిడన్. రింగ్, రింగ్ అంటే బేస్ ఫామ్. సో ద బెల్ ఈజ్ రింగింగ్. సో అది నార్మల్ రింగ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ద బెల్ హ్యాస్ ర్యాంగ్. సో ర్యాంగ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్లో మనకి వస్తుంది. రంగ్ ఇది పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్లో మనకి వస్తుంది. రైజ్, రోజ్, రైజన్. సో రైజ్ అంటే ఎదగడం. సో ఏ కాంటెక్స్ట్లో అయినా నంబర్స్ ఆర్ రైజింగ్, లేదంటే హీస్ రైజింగ్ ఇన్ హిస్ బిజినెస్లో ప్రమోషన్ కానీ, జాబ్లో ప్రమోషన్ కానీ, రైజింగ్ అనే పదాన్ని మనం రైజ్ అనే దీంట్లో మనం వాడతాం. రైజ్ అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్, రోజ్ అండ్ రిడన్. సో సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్. సెడ్. సే అంటే చెప్పు, సెడ్ అంటే హీ సెడ్ అతడు చెప్పేశాడు. సో షీ సెడ్ ఆమె చెప్పింది. సో ఆ రకంగా సెడ్ పాస్ట్ కింద వస్తుంది. సే అనేది సింపుల్ ప్రజెంట్ బేస్ ఫామ్ కింద వస్తుంది. సీ, సా, సీన్. సి అంటే బేస్ ఫామ్. ఐ సీ హిమ్, నేను అతన్ని చూస్తాను. ఐ సా హిమ్, అతన్ని చూసేసాను. సో ఇది బేస్ ఫామ్, సా అండ్ సీన్ ఇవన్నీ పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్. సీన్, ఐ సీ హిమ్, ఐ సా హిమ్, ఐ హ్యావ్ సీన్ హిమ్. సో ఈ రకంగా మనం ఒక్కొక్క వర్బ్ ఉపయోగించుకొని ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ మనం ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. సెల్, సోల్డ్. సెల్ అంటే అమ్ముతాను. సో ఐ వాంట్ టు సెల్ దిస్ కార్, నాకు ఈ కారు అమ్మాలనుకుంటున్నాను. ఐ సోల్డ్ దిస్ కార్, ఈ కారు నేను అమ్మేశాను. సో ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఇది వాడతాం, పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఇవి వాడతాం. సో ఐ హ్యావ్ సోల్డ్ ఇట్, ఐ సోల్డ్ ఇట్. సో సేమ్, ఐ సోల్డ్ ఇట్, ఐ హ్యావ్ సోల్డ్ ఇట్. రెండు పాస్ట్లో మనం ఇది పాస్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఇది సింపుల్ పాస్ట్.
send, send, sent, sent, send. So I need to send this mail or I need to send this gift. సో ఈ గిఫ్ట్ అనేది నేను పంపించాలి. ఐ సెంట్ దిస్, సో నేను పంపించేశాను. గిఫ్ట్ అనేది నేను పంపించేశాను. సెండ్ అనేది బేస్ ఫామ్లో వాడతాం. సెంట్ అండ్ సెంట్ ఆల్రెడీ యాక్షన్ అయిపోయిన దాంట్లో ఐ సెంట్ దిస్. సో ఆ విషయంలో మనం సెంట్ అనేసి మనం వాడతాం. షో, షోడ్ అండ్ షోడ్. షో, ఐ వాంట్ టు షో దిస్, నేను మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో షోడ్, షోడ్, ఐ ఆల్రెడీ షోడ్ దిస్ టు మై ఫ్రెండ్, మా ఫ్రెండ్కి ఆల్రెడీ నేను చూపించేశాను. సో పాస్ట్ ఫామ్లో షోడ్ అండ్ షోడ్ మనం వాడతాం. సింగ్, సాంగ్, సంగ్. ఇది కొంచెం బిట్ డిఫరెంట్ అనిపించవచ్చు, బట్ మన ప్రాక్టీస్ ద్వారా మీకు అలవాటు అయిపోతుంది. సింగ్, సాంగ్, సంగ్. సింగ్ అంటే పాడతాను, సాంగ్, సంగ్ అంటే పాడేశాను. సో ఐ వాంట్ టు సింగ్ ఎ సాంగ్, పాట పాడదాం అనుకుంటున్నాను. సో ఐ సాంగ్ ఎ సాంగ్, నేను పాట పాడేశాను. ఐ హ్యావ్ సంగ్ ఎ సాంగ్, నేను పాట పాడేశాను. సో పాస్ట్లో మనం సాంగ్ అండ్ సంగ్ వాడతాం. ప్రజెంట్లో మనం సింగ్ అనే వర్బ్ వాడతాం. సిట్, సాట్, సాట్. సిట్ అంటే కూర్చోవడం. సో ఐ వాంట్ టు సిట్ హియర్, నేను ఇక్కడ కూర్చుందాం అనుకుంటున్నా. ఐ సాట్ హియర్, నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ కూర్చున్నాను. సో సిట్, సాట్, సాట్. సో ఈ రకంగా మనం రెగ్యులర్గా మనం చేసే పనుల్ని V1, V2, V3 ఫామ్స్లో మనం నేర్చుకున్నాం. ఒక్కసారి మీకు V1, V2, V3 ఫాము ఇంకోసారి క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే క్లియర్గా ఏ టెన్సెస్లో మనం వాడాలని మీకు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో V1, V2, V3 అంటే వర్బ్ 1, వర్బ్ 2, వర్బ్ 3. దీన్ని మనం మెయిన్గా సింపుల్ ప్రజెంట్ అనే దీంట్లో V1 మనం వాడతాం. V2ని సింపుల్ పాస్ట్, సింపుల్ పాస్ట్లో మనం V2ని మనం యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ V3ని పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ అంటారు. టెన్సెస్ వైజ్లో ఎట్లా వాడతాం అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. మీకు ప్రజెంట్ టెన్స్ చెప్పినప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ చెప్పాను. సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో హ్యావ్, హ్యాజ్, హ్యావ్ అండ్ హ్యాజ్ ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ V3 అనే ఫామ్ మనం వాడతాం. నెక్స్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో హ్యాడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ వచ్చినప్పుడు ఈ వర్బ్ అనేది V3 ఫామ్ కింద వస్తుంది. సో V1 అనేది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో వస్తుంది. V2 వర్బ్ 2 అనేది సింపుల్ పాస్ట్ కింద వస్తుంది. అండ్ V3 ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో హ్యావ్ అండ్ హ్యాజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్తో పాటు V3 వస్తుంది. అండ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో హ్యాడ్తో పాటు V3 అనే ఫామ్ వస్తుంది. ఈ రకంగా మనం V1, V2, V3 వర్బ్ 1, వర్బ్ 2, వర్బ్ 3. సో బేస్ ఫామ్, పాస్ట్ ఫామ్, పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ రెగ్యులర్గా మనం యూజ్ చేసే యాక్షన్ అంటే మనం వేక్ లేచాము, ఈట్ తిన్నాము, వాష్ ముఖం కడుక్కున్నాము, బ్రష్డ్. సో అట్లా రెగ్యులర్గా మనం చేసే పనులు డ్రైవ్, రైడ్, సిట్, సాట్. సో ఇక రెగ్యులర్గా సింపుల్ వర్బ్స్ అండ్ డైలీ యాక్షన్స్ అనేవి మీకు V1, V2, V3 ఫామ్స్గా నేను మీకు చెప్పాను. సో ఇవి వర్బ్స్ వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి మీరు ఈజీగా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ క్లాస్లో మనం వర్బ్స్ అనేవి మనం యాక్షన్ వర్బ్స్ ఫినిష్ చేసాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకొక టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐఎమ్ ప్రవీణ్ కుమార్ సైనింగ్ ఆఫ్.